Praise God. I greet you all in the matchless name of our Lord, Savior Jesus Christ. And I hope you all are doing well and you all are going through your lessons. And I hope अपने खन सब बुझिया से तो lessons खान की तो हम can learn कुरिशे. So today we will learn a new lesson. It's page number 262. 262. The last lesson of this book, First Principles Series 1. Last lesson. Lesson number 5. Developing habits in our life work. So we all have many different responsibilities in our lives. We have a family, we have a job. We belong to groups and activities in our towns and cities. As Christians, we often separate our faith from our other responsibilities in life, especially our jobs. In this lesson, we will learn a new word, life work. This word refers to a good idea from the Bible. We will study what life work means. Then we will not separate our faith from how we live ना बेशी मानो लगा भावना तो faith life तो एक ता लगा से और हमिकन लगा responsibility life दे हमिकन कुरा ये तो एकदम differentiate कुरी के ना थका एक ता Christian life हमिकन दिखी पाए. So here it's a new word is called life work ना. So the idea of life work is much bigger than our jobs. It does includes our jobs. However, it also includes much more. It includes the work that we do with our family or our homes. Means कि हम can घर दे होले भी बाहर दे होले भी हम can church दे होले भी हम can खुद दे हम can काम करे ना ये तो के life work कोए तो life work ना. So this word it includes for help. It includes helping others. It includes the work we do for our local church. It includes the special activity that God give us to do, and He has also given us the particular skills to do so those activities well. There is a relationship between all of these areas of our life. Together, these areas make up our life work ना हम can की काम करी लेबी खुद दे हम can काम करी लेबी इतो के हम can किनका हम can ताते किनका हम can भाल बर इतो काम करी बोले पारिबो ना इतो हम can इतो lesson दे ही कीबो what are the habits that we have to develop in our hearts to do a life work ना खुद दे थाकी लेबी भाल काम हम can किनका इसो लगा principles बरा we can kuri bole paribo ito in these lessons we will learn. And so it is all the work that God has prepared for us to do na. It is important to complete our life work well ना हम can भाल बरा इसो बरा दिया लगा responsibility खुद दे होले भी family दे होले भी church दे होले भी हम can लगा काम कुरा जगह office दे होले भी ना wherever in a society दे होले भी ना खुद दे होले भी हम can इतो काम के ना भाल बरा कुरी बोले हम can complete कुरी बोले ना भाल बरा इतो responsibility भुकी के ना it is important असे इतो हम can लगा life दे हम can कुरी बोले लगा एक ता हम can ही की बोल लगे. So there are many habits of the heart that help us to do this. In this lesson we will learn about the most basic of those habits. We will learn about our work ethics. Work ethic एक ता word आसे ना work ethic इते लिखी के ना इते हम can read पूरा. This means our attitudes towards our work. As
Christians we must learn to live in a way that Christ wants us to ना हम इकन एक ता क्रिश्चियन बिलीवर होए के ना हम इकन की काम करिले भी ना हम इकन की नक्का থাকিব লাগে এতো हम इकन ভাল बड़ा लर्न करी के ना ईश्वर खुशी पाहा ईश्वर मन चाहा हम इकन करी बोले हम इकन लगा लाइफ दे हम इकन এতো হিকিব লাগে so this requires that we have a good attitude towards our work हम इकन इनका mentality दे इनका लगा mindset दे हम इकन থাকিলে हम इकन ভাল attitude আমি কেন লাগা work ethics দে আমি কেন লাগা life work দে আমি কেন ভাল একটা না ভাল নিয়ম একটা আমি কেন দেখাবলে পারিব so we must work hard. We will study the first Thessalonians chapter 4 verse 9 to 12. In this passage we will learn that our faith should be firm ना एकदम strong होई के ना किना काम इकन लगा faith life থাকিব লাগে so এটো passage দে আমি কেন ইতে read out করিব we do not need to write to you about love for each other God himself has taught you how you should love each other and it is a fact that you do love all the Christians in all of the Macedonia, the northern part of present-day Greece. But we urge you, our brothers and sisters, to do this even more. ना Paul बड़ा Thessalonians church के लिखा लगा एकदम कोथा से तो as we have already told you, you should really try hard to live a quiet life. Pay attention to your own affairs and work with your hands. In this way, you will earn the respect of those who are not Christians. You will not have to depend on anyone. मतलब आगे दे ताई लिखा पॉल बारा थेसलोनिकन्स থাকা বিলিভার্স কানকে দেখা মই এতে লিখি কি না আপনি খানকে বুঝাই দি বলে মন থাকা তো আপনি খান না আপনি মুরাম লাগা কথা এতে মই আপনি কে না বুঝাই দি বলে নেকিলে আপনি এতো একজন কি মুরাম করি আছে মই জানে और ये तो और भी अपनी करी থাকিবি और भी এতে তাই বারা দিয়া লাগা একটা ইনস্ট্রাকশন না আপনি ভাল থাকি বলে না আপনি লাগা কাম করি কেনা আপনি ভাল একটা আপনি लगा काम एक भाल करी के ना अपनी लगा लाइफ থাকিব লাগে और वर्क विथ योर हैंड्स अपनी लगा हैंड्स बड़ा ना अपनी उदाय काम करी बोले लगा भावना होए के ना अपनी থাকিব লাগে इनका होइले अपनी नॉन क्रिश्चियंस ना ईश्वर ना जाना खान लोगों दे अपनी एक रेस्पेक्ट होई के ना থাকিবলে পারিব और now we will come into the next page 264 এতে আমি কেন লাগা রিডার Jeff read bara ये तो passage के in more elaborate way in more ताई लगा teaching दी के ना हमें कन के ये तो passage bara हिकाय ऐसे so Paul wrote 2 letters to the church in the city called Thessalonica ना तो ताई लगा letter लगा purpose तो ना same থাকিছে না তাই লাগা তাতে লাগা ক্রিশ্চিয়ানস খান কিনাকা কেয়ারফুলি তাইকেন লাগা লাইফ থাকিব লাগে और ताइकन फॉल ताइकन लोगो बड़ा अलग हुआ टाइम दे अलग मानो खान बड़ा आए के ना ताइकन के टीच करिसे और ताइकन ट्रूथ टीच ना करी के ना फॉल्स टीचिंग दी के ना ताकिसे और इतो कारणे ताइकन बेशी कंफ्यूज होई के ना क्रिश्चियंस ताकिसे और इतो कारणे ताते थाका थेसलोनिकन्स दे वर वेरी वीक so the church of Thessalonians they 3 problems taken that they face kuriche first problem to taken ekta sexual immorality laga life na থাকিছে और सेकेंड तो ताइकन काम करी बोले मन ना चाहिए के ना थका एकता ना और थर्ड ताइकन ईश्वर आहा लगा रिटर्न के ताइकन लगा भावना दे रॉन्ग आइडियाज अबाउट व्हेन क्राइस्ट वुड रिटर्न so these false teachers from outside the church had taught them these wrong ideas ना अलग false teachers बड़ा आई के नाम ताइकन के ये तो
ভাল টিচিং না হয়ে কিনা না ইনাকা galat teaching dia karne taiken tate Thessalonians believers they were very confused and they became weak. So Paul taught them the responsibility that how they should live and those instructions that he taught them, and he taught them to responsible in the way that we live na amiken kinaka amiken laga Christian life থাকি আছে এটো দে আমিকেন কি ঈশ্বর কাম কৰি দিলে বি আমিকেন একটা রেসপন্সিবল হয়ে কেনা আমিকেন লাগা কাম আমিকেন দেখাবো লাগে. Or Paul wrote that it is important to live in a responsible way. Now he warned the Christian not to live in a careless way. ना एकदम केयरलेस होए के ना इको ना बुझा होए के ना अपनी ना थकी भी अपनी लगा लाइफ तो एकदम रिस्पॉन्सिबल होए के ना थका लगा एकता क्रिस्टियन लाइफ थकी बो लागे. So Paul gave them a very simple commandment to the Christians in Thessalonians that we will study these things. So we need to study these commands carefully. So he commanded that first Thessalonians should lead a quiet life, so that it should not cause any trouble to other people na ekdam bhal thaka ekta life na. Quiet life means you should pay attention to your own affairs, you should work with your hands na. So ito laga meaning thaki she quiet life laga na. So many people in the Thessalonian church they were very busy in gossiping na nijo kaam kori bole mon na chai ke na alag mano khan laga kaam de tai can interfere kuri kena taka Thessalonians believers thakishe. So they were unwilling to work na. They claimed that other alag manukhan taiken ke paisa phale madad kuribo na. So they taiken paisa karni kaam kuribo le ko kaam ne inaka laga false teaching de thaka karni na. Unwilling to work, they were unwilling to work inaka thaka karni taiken laga bhavna inaka laga wrong ideas से थका करनी ना. Paul बड़ा ताइकन के ना instructions दिया teaching दिया इनका इतो commandments बड़ा ताइके teach करा work hard ना quiet life, lead a quiet life, you work with your hands ना. So you pay attention to your own affairs na. So he want them to live a responsible way because he wanted them to be successful in their work na. And इनका हुए कि ना अपनी थकीले अपनी अलग मानो खान के अपनी इको अपनी दिक्तार ताइकन ना पाबो ना. अलग नॉन क्रिश्चियंस खान उसुदे अपनी एकता विटनेस होए कि ना थका लगा एकता क्रिश्चियन लाइफ थाकी बोले पारिबो ना. यू विल एबल टू विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट ना बिकॉज ऑफ योर गुड कैरेक्टर. So Paul told the Thessalonians that they should work with their hands na. This means that they needed to have a job, they need to provide for themselves. Taiken laga khor karni provide kori bole taiken ekta kaam kori bo lage aur taiken lazy na hoye ke na inaka hoye ke na alag mano khan ke bhi apni dibole paribo aur alag mano khan usude apni respect ekta paha laga life thaki bole paribo aur iso laga naam uncha kura laga good witness hoye ke na thaka laga Christian life thaki bole paribo na. So this is very important idea. It is one of the first principle of the Christian faith na. Ito ekta first principle of the Christian faith ito ekta niyam ase. As Christian we must be careful to live and to work in the right way. So amiken inaka thaka laga ekta Christian life thakile amiken iso na jana khan taiken amiken laga life bar iso laga naam to kitya be biya na amiken dikha bole na paribo. amiken iso laga naam uncha hoye ke na taiken laga usur de amiken laga good attitude towards work na. amiken laga willing hard to work hard na. ito sab commandment amiken obey kuri ke na thakile amiken laga faith life de amiken
taken usurde amiken na bhal niyam dikhabole paribo. So Paul command the Thessalonican to hold the truth, page number 266. Paul command the Thessalonians to hold to the truth that we taught. The truth referred to the teaching of the apostles. Sometimes their teaching came to the church in letters. All Christians need to obey this teaching, and they need to talk to Christians who did not obey this teaching. If these Christians did not listen and change, the Paul told them to keep away from Christians who are lazy. Na? So these were the commandments, these were the teachings which Paul taught to the Thessalonians Christians, Thessalonians believers, and he warned them that if you are not obeying this commandment, now those who are not obeying this commandment, you have to keep away from those Christians because they are lazy Christians. So Paul wrote these instructions and gave to them and taught them and to be witness for Jesus Christ, to work hard ना itu सब instruction tai di ke na tai ke itu Thessalonians believers ke tai can itu teach Korea se. So Paul taught them that you should have a good attitude towards your work. This is what the Christ taught. Now it is the first principle of our faith. Na, and those who do not obey these commandments, you should not have friendship with those people. Na, in a kata Paul bara tailaga teaching de koishe. So this idea work ethic is also the habit of the heart. A good work ethic requires good habits. So we must be responsible to work hard every day. We must have a good attitude towards work. We must also have a good work ethics when we prepare for a job. Na, we can attitude bara far responsible way bara na work hard kori kena ki kam iso bara di kena ase ito hami kan kuri bole hami kan inaka laga mindset de hami kan kaam kuri bolage inaka kurile hami kan we will provide for ourselves also na, and we can give to others also na, alag mano khan ke bhi hami kan help kuri bole paribo. So this is a good habit that which we have to develop in our heart. So we must also always have a habit of learning na uta hikibole laga ekta mon chaha ekta life amike laga life thakibo lage, because it is very important for our good work ethics na, so that we live in a right way na bhal amiken iso laga niyam de thakibole amiken bhal ekta learning habit amiken laga life de amiken develop koribo lage. So now we will see the second teacher, our Abraham Malcolm Thai barabi ito passage ke na the same Paul bara kohanish ito Jeff read bara amikan ke teach Quranish na tai bi ito passage ke more amikan ke elaborate way de na in the few points na they tai amikan ke teach Kurato. Paul wanted the Thessalonian to live in a right way in the community of Christians, the local church. So Paul also wanted Thessalonian to think about their society. So Paul encouraged the Christians to have a good attitude towards the non-Christians. You should love each other, you should help each other, so that you may earn the respect of those who are not Christians. You will not have to depend on anyone. अपनी काम कुरिबी ना पॉल बरा किले इंस्ट्रक्शन ताइकन के दीशे अपनी भाल काम कुरिबी अपनी के दिया लगा काम दे अपनी you work hard na, you work hard. You should have a good attitudes towards your work. You should not be lazy na, itu sab niyam para ikai diya to na अपनी इनका काम करी के ना थाकिले ना you अपनी लगा नी जो फैमिली का ने अपनी प्रोवाइड करी बोले पारिबो ना, और अपनी कौन लोगों दे भी डिपेंड ना हो ये के नाम ताकि बोले पारिबो. So Paul command
in this passage that he wanted he wanted his readers to live quietly na tai laga tai ke follow kura na tai laga leaders khan oile bi na kon oile bi believers khan oile bi tai ekta bhal na crystal life thakibo lage tai laga own affairs ke tai can sabo lage tai can laga family kani tai can provide koribo lage na tai can na alag और मानो लगा काम दे इंटरफेयर और के ना बिजी गॉसिप ना करी के ना है ना ताकि भाल एकता ये तो गुड हैबिट सीखी के ना ईश्वर कारनी विटनेस होए के ना एकता क्रिश्चियन लाइफ थाकी बोला गे नाउ द पेज नंबर 268 so we can see that Paul ना अपोस्टल पॉल ताई लगा मिशनरी दे ताई मिशन काम पूरा टाइम दे ताई इसो लगा काम पूरा टाइम दे ना ही वर्कड हार्ड ना ताई काम कुरी के ना इसो लगा काम कुरी शे ना ताई निजोर काम कुरी और ताई लगा काम की था कि शे टेंट मेकर ना एक ता टेंट बनाए के ना थका इतो लगा काम कुरी के ना ताई लगा नीस खान के प्रोवाइड कुरा ना दिखी पाए so Paul worked very hard to provide for himself in Thessalonica. He wrote about this in 1 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 2 Thessalonians also, and Paul expected the Thessalonians to work hard to provide for themselves. Paul used his own life as a model for the Thessalonians ना Thessalonians लगा क्रिश्चियन आगे देता है एक ता बाल एग्जाम्पल दिखाई के ना थका एकता लाइफ था किसे सो Paul taught them that you should not be lazy, you should be responsible, you should have a good attitude towards your work. Now you should be model for other Christians, and you should not be like like other society. Now the Christians with the cynics. Cynics were people who wanted a simple life without money or things, but they did not take care of their own needs. ना ताइकन लगा नि जो needs खान के भी ना इको काम ना कुरी के ना थका एकता ग्रुप था कि cynics ना ताइकन निश ना अपनी ना था कि भी इनका कोई के ना so he wanted the Christian to love each other with that brotherly love ना Paul taught them to have brotherly love for each other. He told them that it is not the feeling ना भावना बड़ा कुरा ना होए के ना एक जन के help कुरा ताकि वो लगे, and you should work hard to provide for each other ना. In Romans chapter 12 verse 13 they लिखा, if any of God's people has lacked, share your own things with them. Take care of any traveler who need a place to stay ना. इतो कोथा लोई के ना कोहा नेशना ना अलग मानो खान के अमिकन दीबोले मन होइले भी ना अमिकन लगा अमिकन लोगों दे ना थकिले अमिकन किनका दीबोले पारिबो ना मन तो आसे होइले भी दीबोले ना पारा. Why? Because अमिकन हाथ दे नहीं ना. So for that reason you work hard, you earn ना, so that अपनी अलग मानो खान की भी दिबोले पारिबो ना. इनका इतो एक good habit ना that Paul taught to the Thessalonians Christians ना. So this is the habit which we have to develop in our heart. So here ends this lesson. ito lesson khatam hoishe. So I hope you all have understood ito lesson laga purpose is to lesson laga meaning ki thaki she bhal bara. I hope apni khan buji loishe. Now we will come to the next lesson. It is a very simple lesson and it is a practical अपनी लगा लाइफ दे प्रैक्टिकल कुरा लगा एकता लाइफ लेसन आसे लेसन नंबर 6 पेज नंबर 274. So now we receive the first principles. We have learned the so many principles in this book. So
from in this lesson they amikan ke learn kuri bole laga purpose to na, so that we may live a right way na, the Christian with Christian principles na, our practical life na. Ini amikan puri ke na itu kitab ban kuri bole nahi ole bhi amikan hika laga na, amikan itu principle ke amikan laga life de practical kuri ke na na दिखाबोले लगा एकता आमिकन निजो कुरा लगा कुरिबोले लगा practical एकता lesson ase we can see आमिकन बेशी आमिकन busy life दे थका लगा एकता life दिखी पाए ना दुनिया लगा काम दे दुनिया लगा ये तो दे बेशी busy होए के ना थका we don't have time to stop and think na. So these lessons help us to think about important teachings na, ki iso laga niyam bara hikai diya how we should live in a right way na. What are the teachings, what are the principles we have learned in our life na, ito sab amikan laga life ke kinaka change kuri bole paribo ito ek बार भावना करी के ना amikan laga life iso laga हाथ दे surrender करी के ना with the help of the Holy Spirit na. We should pray to God, Lord help me, Holy Spirit help me na to develop good habits in my heart ना. So itu principles itu teachings तो मुझे लगा mind और मुझे लगा heart दे ताकि बोले दिबी ना मुझे अपनी लगा plan तो भाल बरा बुझी के ना एक ता Christian principle दे एक ता Christian teaching दे मुझे लगा लाइफ थाकी बोले ना निजो लगा लाइफ के सरेंडर करी के ना प्रार्थना करी के ना इसो लगा आत्मा लगा ताकत मांगी के ना हमें के लगा लाइफ दे ये तो प्रैक्टिकली to take some decisions in our life na inaka kori ke na mature ho bole faith de hami can mature hoe ke na hami can laga life de khud de hami can ठीक kuri bole as kuri bo lage ki choices hami can laga life de hami can hami can lubo lage hami can laga कि amikan laga life de amikan bhal niyam hikibo lage और कि amikan laga life de ना गलती खुद दे आसे फिला बोले लगा कोथा दे भावना दे ना इसो लगा प्रिंसिपल दे टीचिंग दे ना थका मुई लगा लाइफ दे की आसे ये तो फिलाई दी बोले और एकता सरेंडर होए के ना अपनी लगा लाइफ ये तो हमी कैन की प्रिंसिपल्स हिकी शे लास्ट लेसन दे हमी कैन इतिया हमी कैन हिका लगा लेसन बरा ना ये तो गुड हैबिट्स खान के ना हमी कैन हिकी के ना हमी कैन लगा लाइफ चेंज हो बोले कुरी बोले लगा एकता डिसीजन लू बोले लगा एकता लेसन नंबर 6 दे हमी कैन के टीच कुरिया से सो वी हैव लर्न सो मेनी गुड habits na habits for our personal life, habits for our in our family na, habits which we have to show in our local church, the habits which we have to develop in our heart na, that we have to show in our life work or kinaka isor amikan laga mon de rakhi ke na हमी कैन ये तो सब हैबिट्स खान हमी के लगा लाइफ चेंज करी बोले पारा लगा एकता लेसन्स था कि शे कल्टिवेटिंग हैबिट्स ऑफ द हार्ट ना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर क्रिस्टियन लाइफ ना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ ना टू बी फ्रूटफुल टू बी इफेक्टिव for our ministry na for God's ministry iso laga काम kuri bole kinaka ekta productive ekta effective ekta fruitful hoye ke na hami can kuri bole paribo na eto sab kuri bole na ki habits khan ki teaching ki principle hami can laga life de thakibo lage eto hi itia eto lessons bara hami can hikishe and I hope you all have understood this lesson and I hope you all will be changed a transformed a new person होए के ना इसो लगा काम कुरी बोले इसो करनी और भी effective होए के ना productive होए के ना अपनी इसो लगा काम कुरी बोले अपनी के इसो use कुरी भी होए के ना ये तो lesson बरा मुई लगा ये तो
Ite mui encourage and I'm praying for you all, and may God bless you and thank you.